ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ PDF ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KAS Mains ANS. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ KAS Mains ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Collegium system of appointing judges has been criticized as opaque, not accountable, and involving a lot of politics. Examine. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್. So the judges of the Supreme Court and High Courts in India are appointed by the President as per Article 124 Clause 2 and 217 of the Constitution. In such appointments, the President is required to hold the consultation with such of the judges of the Supreme Court and the High Courts in the states as the President may deem necessary for the purpose. ಇನ್ನು ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ the Chief Justice of India and 4 senior-most judges of the Supreme Court. Idrilli, what is the need for reforms in the collegium system anta nodana. Number 1, credibility of the Supreme Court. So collegium system is controversial in judicial appointments. So this will undermine the independence of judges and will raise doubts about the credibility of the highest court. ಎರಡನೇದು nepotism. So during the regime of Chief Justice Ranjan Gogoi, so judges far lower in the combined all India seniority of High Court judges were appointed to Supreme Court. And the reason assigned was that those selected were found to be more meritorious. ಮೂರನೇದು, Supreme Court was overburdened. Supreme Court did not realize the burden it was imposing on the collegium of selecting the judges for the Supreme Court and the High Courts and transferring them from one High Court to another. ನಾಲ್ಕನೇದು, the lack of transparency. A lack of written manual for the functioning, the absence of selection criteria, the arbitrary reversal of decisions, and the selective publication of records of meetings. All these showcase the opaqueness in the collegium system. ಹಾಗಾದರೆ what are the reforms that are needed? Number 1, the need of the hour is to revisit the existing system through transparent and participatory procedure, preferably by an independent, broad-based constitutional body guaranteeing judicial primacy but not judicial exclusivity. ಎರಡನೇದು, the new system should ensure there is independence in the working. It should also reflect diversity, demonstrate professional
competence as well as integrity. ಮೂರನೇದು, the system needs to establish a body which is independent and objective in the selection process. ನಾಲ್ಕನೇದು, setting up of a constitutional body accommodating the federal concept of diversity and independence of judiciary for the appointment of judges to higher judiciary. This can also be thought as an alternate mechanism. ಇನ್ನು ಐದನೇದು, there should be fixed time limit for the approval of recommendations. So faced with intense public scrutiny and government pressure, the judicial institutional weaknesses are being laid bare. These are not simply the moral failings of an individual athwa the consequences of the misjudgment of a few. It is another illustration of an institution's inability to accept its internal information